Μ' αρέσει κάποια φορά να βλέπω μικρούς. Όταν λέω πολύ μικρούς, δεν λέω όχι εγώ που απλά είμαι μικρός. Αυτός έχει 100 subscribers, τόσο μικρός. Όμως έχει πάρει views πολλά το βίντεο του. Έτσι. Hi-Fi Rush was a game that no one had ever made before until TangoGameworks came along. It's an action game that combines the stylish combat of Devil May Cry with the rhythm game the likes of DDR, Parappa the Rapper, and Guitar Hero. A game where the entire world runs on the pulsing percussion of Nine Inch Nails, The Prodigy, Zwan, and others. It saw the player take up the role of Chai, a young man who's been turned into a walking experiment all by accident. His arm is replaced with a robotic replica, and an MP3 player has swapped places with his heart, and now he sees the world move to the beat of his own. Pistons pulse, doors jolt, and platforms all move distinctly to the rhythm that flows through your controller. Όλα αυτά τα κάνει το Hi-Fi Rush. Δεν έχει άδικο. Τα έκανε όλα αυτά. You literally feel the beat as you hit your attacks to the timing of the music and juggle inputs to the rhythm as you destroy robots and bosses in your path. It's a game unlike any other I've ever played, and it has earned its place in the upper echelon of gaming's greatest hits. All because of how it executes its own concept with brilliance, while making sure to not outstay its welcome. But like most other games, this isn't one that was developed overnight. Hi-Fi Rush was a concept that game director of TangoGameworks, John Johannes, was envisioning for over 10 years. He wanted to make a game. Ήταν μελετημένο το. Νόμιζα ότι το είχαν φτιάξει μπαμπαμ. Μπαμπαμ. Εντάξει, δεν φτιάχνονται μπαμπαμ, αλλά θέλω να πω ότι ήταν κόνσεπτ το οποίο το είχαν σκεφτεί πρόσφατα. It took inspiration from the music that he grew up with in the 90s and 2000s, and he was unwavering in his vision of the final game. John worked alongside lead programmer Yuji Nakamura for over a year to refine the concept into something that would be presentable to Bethesda, the company that owned them at that time. For the longest time, it was just the two of them, workshopping the development through trial and error, eventually making something they could be proud of. John had a vision for this game and was determined to see it through because he knew it was something special. As development moved forward, everyone else started to catch on. Everyone else began to understand that this game was indeed special. The early prototypes for Hi-Fi Rush were passed around internally through Bethesda before they could even make the pitch. As soon as people got the... Αυτό το art είναι πιο προς τα εδώ πηγαίνανε. Είναι πιο καλό από αυτό. Αυτό είναι πιο καλό που το κάνουν έτσι. Their hands on it, they were amazed. This is awesome. What is this? I would buy this right now, whatever this is. The two had made something special, and that got people talking. That gave the two the power they needed to push forward through the pitch with Bethesda management and get the project greenlit. And so, a team was put together. But how do you put together a team for something that had never really been made before? An action game dictated by a rhythm game underneath? In an interview with Xbox Wire, John Johannes said, quote, "I didn't really create the team. It was just the people who were available. And all the people who were available had literally no experience making a game like this. So it's not like I'm going to..." Πολλές φορές βγαίνουν κάτι διαμαντάκια από τις καταστάσεις. Σας θυμίζω το GoldenEye το 96-97 που βγήκε στο Nintendo 64, που τώρα είναι και στο Game Pass στο Xbox. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο φτιάχτηκε από ανθρώπους που δεν είχαν κάνει ένα παιχνίδι ποτέ. Ήταν το πρώτο σου παιχνίδι. Και όμως ήταν ένα πολύ καλό shooter. Είχε τα θεματάκια του, αλλά ήταν ένα καλό shooter. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιοι είναι έμπειροι, δηλαδή καμιά φορά λειτουργεί και ανάποδα και θετικά δηλαδή. Need him and him and him because they know how to do this and this and they're going to make it happen. It was more like, here's what we want to do, and everyone's like, I have no idea how to do this. Most of the first reactions were, we don't know how to do this. This is totally impossible, end quote. Thankfully, TangoGameworks is a primarily Japanese developer. So chances are, if you make games in Japan, somebody close by probably has experience with rhythm games. It's the home of DDR, Taiko. Το ξέρουν και από μόνο, είναι και λίγο μέσα τους αυτό, το ξέρουν, δεν το κάνουν αυτοί. Είναι κάτι το οποίο το κάνουν, δεν είναι ανάγκη δηλαδή να έχουν, είναι στην κουλτούρα τους αυτά τα games. Φτιάχνουν συχνά. Beatmania and so many others. You could say it was a happy accident that the team that was eventually put together had some experience with rhythm games. It was a grueling dev process because, like it was mentioned earlier, no one had made a game like this on the team before.
Most people at Tango were accustomed to creating high-fidelity survival horror games. Many people on the team were also not musically trained, so they had their work scrutinized by John. Does the battle match the BPM? Is there enough moving parts in the background to get the rhythm across? And overall, is it fun to play? The game was in development for a long time. Over the course of 5 years, the concept took form and was developed into something with a pure shine. However, this wasn't a small game. This is something that could have only been developed by the hands of that team that shaped it during those hard 5 years. Many people took on different roles in development, and everything had to be examined with a fine-tooth comb. It was a tough job. But this is what these... Δεν είναι εύκολο να το ελέγξεις αυτό και να το διαχειριστείς, διότι όλο το παιχνίδι βασίζεται γύρω. Είναι μουσικορυθμικό, είναι περίεργα τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να δουλεύει ακριβώς όπως πρέπει να δουλεύει. Δεν υπάρχει μέση λύση. Developers do. They put in the hard work to make something wholly unique, something that no one has ever played before. These developers sacrifice their time, energy, and social life to make sure they put in their best work possible to make a game they would want anyone to play. In the same Xbox Wire interview, audio director for Hi-Fi Rush, Shuichi Kobori, said, quote, "People would bring in their own best work to help them out. And then, because they're so creative and we wanted to help them out, they would want to bring in their best work to put into their prototype. And then other people would see that awesome work that somebody else did, and they'd say, okay, I want to make sure I bring in something as good or even better, right? So the inspiration kind of like fed off each other, and then back in itself, this strong synergy of everybody trying to bring their best thing to the table to help them out. That's still continuing today, where people are bringing in new ideas for things on how to improve a project," end quote. Needless to say, the team worked hard until the game sparkled. And if you've played it yourself, you know just how polished the game is. Ήτανε πάρα πολύ καλό φτιαγμένο. Δεν κυκλοφόρησε με σοβαρά ψεγάδια, ούτε με ψεγάδια. Ήτανε πάρα πολύ προσεγμένο το παιχνίδι. Πάρα πολύ. Rarely any bugs showcase, and it feels like we actually got a finished project. And with that, development came to a close. Ήταν ολοκληρωμένο, 100%. And the game was ready to see the world. The team was initially going to do a short marketing campaign, but they had so much confidence in the game that they shadow dropped it during an Xbox showcase. Everyone who saw the game in action was instantly pulled in by the charm and craftsmanship on display, myself included. So I decided to renew my sub to Game Pass and check it out for myself. And oh my god, the feeling it gave me reminded me of playing Sly Cooper on the PS2, a franchise I still think of dearly to this day. This game... Το θυμάται κανείς αυτό το παιχνίδι? Made by this incredibly talented group of developers at the top of their craft, trying something new took me back to a time where games were simpler, where games were funny and interesting and inventive. It reminded me that games can still be like the ones I played growing up, and not everything needed to be a money-grubbing live service cash cow. And I think many people agreed with me. When the game released, it resonated with a lot of people. It garnered incredibly high review scores across the board and reached over 3 million players on Game Pass alone. Aaron Greenberg, VP of Xbox Games Marketing at Microsoft. Αλλά δεν ξέρουμε πόσα λεφτά έβγαλε. Έτσι. Microsoft tweeted out, quote, "Hi-Fi Rush was a breakout hit for us and our players in all key measurements and expectations. We couldn't be happier with what the team at Tango Gameworks delivered with this surprise release," end quote. And as if that wasn't enough, the awards season hit. And the Game Award goes to Hi-Fi Rush. And the BAFTA goes to Hi-Fi Rush. Boom, best audio design. Boom, best audio. Boom, BAFTA for animation. Oh my god. Tango went from show to show, raking in the awards. Pretty big deal when you release the same year as Baldur's Gate 3. They were really flying high off their success with Hi-Fi Rush. Και δεν βγάλανε λεφτά. Δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση.
And it was clear that they had really grown as a studio while developing the game. And they deserve every single one of these awards. Full stop. During the Xbox Wire interview, the Tango team was asked what's next for them as developers. Yuji Εγώ, άμα ήμουν σε τους, θα νόμιζα, θα έλπιζα, θα περίμενα ότι με όλες τις επιτυχίες θα φτιάχναμε ένα Hi-Fi Rush 2, θα φτιάχναμε κάτι, θα κάναμε κάτι. Ξέρεις. Είναι και ο άλλος πριν που λέει και στο tweet ότι από όλα τα key metrics είχε τεράστια επιτυχία το παιχνίδι. Αυτό είναι πολύ παραπλανητικό. Και να λέω εγώ μετά, μα δεν ξέραμε πόσα λεφτά έβγαλε, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι είπα αυτός όλα τα key metrics. Nakamura stated, quote, "Everybody here has now gained the experience of making a non-horror genre game, meaning that we can make other genres. And that confidence has definitely been built up within the studio. It changed the attitude of people here, and in regards to like, hey, what else can we make? We can challenge ourselves to make something new that is not what the older themes of what Tango used to be. So we're looking forward to what we can do in the future. We're not sure what that is yet, but it has created this attitude of like, let's look forward and what new challenges can we challenge ourselves to?" End quote. Μπράβο τα παιδιά. 6.920.082 revenue είχε. Δεν ξέρω. Μπορεί αυτό το ποσό να μην είναι σημαντικό για τη Microsoft. Δεν ξέρω τι να σου πω. Έχουμε κάποια εξήγηση του γιατί τους κλείσανε. Γιατί τους κλείσανε. Δεν ξέρω γιατί τους κλείσανε. However, εγώ δεν θα τους έκλεινα. Ωραία, έβγαλε η Microsoft 2 εκατομμυριάκια από όλα αυτά. Τα υπόλοιπα ήταν έξοδα. Δεν ξέρω ποιο είναι το θέμα εδώ πέρα, ποιο είναι το πρόβλημα. Τα 2 εκατομμυριάκια δεν είναι αρκετά. Σίγουρα δεν είναι τίποτα για τη Microsoft. Μπορεί να το δει σαν μια αποτυχία. Αλλά θα μπορούσε να τους έχει κρατήσει ανοιχτούς. Μόνο και μόνο για το ότι δεν είναι είναι και σε λίγο δυσμενή θέση το Microsoft Gaming σαν brand. You probably know where I'm going with this. On May 7th, 2024, not even 1 year after the release of Hi-Fi Rush, Microsoft announced that Tango Gameworks would... Το κέρδος ήταν 6 εκατομμύρια. Δηλαδή έκανε τζίρο σχεδόν 23.500.000. Wow. Cease development and the studio would be closed alongside Arcane Austin and Alpha Dog Studios. All of these were studios owned by parent company ZeniMax/Bethesda. Anyone in their right mind would be asking, why? Why did a studio with such a hit game get shit-canned along with the other studios? Why, with so many talented, award-winning developers, did the studio have to close? A few days after closing, game project manager at Tango Gameworks, Kazuaki Higashira, took to Twitter with the picture of the awards of excellence given to the team as recognition. Είδατε not enough. Είναι πληγωμένος, θυμωμένος, όλα αυτά τα σχετικά. Αλλά εγώ το μόνο που μπορώ να σκεφτώ για κάτι τέτοιο είναι το ότι το παιχνίδι απλά πίσω στα εξελόφυλλά τους, στα χαρτιά τους, δεν έδωσε αυτό που έπρεπε να δώσει. Για αυτούς οι οποίοι αποφασίσανε. Δηλαδή, όσο και να πρέπει να κρατηθεί, όσο πρέπει και ο Phil Spencer να λέει και να κάνει και να δείχνει και να κάνει και να δείχνει και να το κρατήσουμε και βγάλανε και δείξανε και είναι, άμα πετάχτηκε με κανένα Σάτια Ναντέλα, κανένα περίεργος, γιατί και αυτοί αφεντικά έχουν και ο Phil Spencer και η Σάρα και όλοι αυτοί. Πετάχτηκε κανένα περίεργος, κανένα Ναντέλα και λέει κλείστε το επειδή το δεν λέω εγώ. Τι θα κάνεις τώρα, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορώ να σκεφτώ διαφορετικά. Μόνο το ότι στα εξελόφυλλά τους δεν έγραφε τα νούμερα που έπρεπε να δείχνει. Their hard work and dedication with the caption not enough and not enough. Δεν έχει σημασία πόσα βραβεία φέρνεις. Το θέμα είναι πόσα λεφτά φέρνεις. Θα έπρεπε να το κλείσει η Microsoft. Όχι. Εγώ θεωρώ ότι δεν έπρεπε να το κλείσει. Εγώ θεωρώ ότι ειδικά αυτή την περίοδο που όλα είναι ευαίσθητα και πρέπει το Xbox να αποδείξει ότι έχει συνοχή και υπάρχει συναδελφικότητα, υπάρχει ευγενής άμυλα, υπάρχουν διασυνδέσεις, υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα, δεν έπρεπε τώρα έπρεπε να το καταπιούν για το καλό του brand. Παρ' όλα αυτά, η εκτίμηση με εμένα, χωρίς να ξέρω, είμαστε άσχετοι, είμαστε ξεχωριστοί, είμαστε από την απέξω, δεν ξέρουμε τίποτα εμείς από αυτά. Εγώ θεωρώ ότι το παιχνίδι δεν έβγαλε λεφτά. Γεια σου, Ανδρέα μου, καλώς ήρθες στο stream. Well, the answer could never be more clear. These awards were never enough.
because they don't mean anything to Microsoft, and they never did. Because Microsoft never cared about the artistry of their games, or the blood, sweat, and tears that went into making such a unique game. Μυρίζομαι λίγο PlayStation fanboy ή κάνω λάθος? Τώρα δύο κουβέντες που έχει πει. That had never been done before. They never cared about a game that could only be made by developers at the top of their craft. They never cared because it didn't make as much money as Call of Duty. Possibly. Σε αυτό έχει δίκιο. So, I guess let me unpack that last statement. After a long legal battle that began all the way back in January of 2022, Microsoft finally became the owners of Activision Blizzard in October of 2023. This acquisition was primarily for the ownership of the Call of Duty and Candy Crush franchises, as well as Δεν την ενδιαφέρει τη Microsoft καθόλου, ούτε το Diablo, ούτε το WoW. Καλά, ίσως. Σίγουρα το Overwatch στα παπάκια τους. Η φάση είναι η King και το Call of Duty. The entirety of the Blizzard catalog. Needless to say, that's a pretty big deal. Call of Duty has been the highest selling game franchise for over 15 years at this point. And Candy Crush has made over $20 billion since its release Άρα πολλά λεφτά. in 2012, and neither of these series are stopping anytime soon. These games are huge, big deals. Following the acquisition, Microsoft saw an increase in Xbox company profits of 62% over last year, with 61%. Windows revenue increased 11% με Windows OM. Απάρια δηλαδή. Απλά βασικά πράγματα. Devices, οι συσκευές πέσανε 17%. Προσέξτε να δείτε. Τα Windows ανεβήκαν 11%. Μια βασική σταθερά. Στο software, tech, περιβάλλον, λογικά πράγματα. Devices έχουν πέσει στο 17%. Xbox Content και Services έχουν ανεβεί 62% revenue. 61 points of net impact από την Activision. Τόσο μεγάλη σημασία. Search and News Advertising Revenue, τα κόστη ανεβήκαν 12%. Οι υπηρεσίες τυπώσης Microsoft ανεβήκαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Οι συσκευές πέσανε. Γι' αυτό λέω ότι δεν έχει σημασία το πόσες κονσόλες πουλάει εδώ πέρα. Δεν τον ενδιαφέρει πόσες κονσόλες πουλάει. Δεν τον νοιάζει, πώς θα το πούμε, δεν τον νοιάζει στα παπάκια του. Τον ενδιαφέρει που είναι τα παιχνίδια αυτά, οι υπηρεσίες αυτές που είναι. Το Xbox θα το ξαναβγάλει και θα το βγάλει για να υπάρχει. Έτσι, για αυτούς που θέλουν να έχουν μια κονσολίτσα. Αυτοί θα παίζουν μαζί με αυτούς που είναι στο κινητό, με αυτούς που είναι στο PC, με αυτούς που είναι στο cloud, όλοι μαζί θα παίζουν. Coming from Activision Blizzard specifically. This frankly absurd bump in profits is giving the impression to majority shareholders that this is how profits are going to be for the company going forward. These shareholders are going to expect a 62% increase year over year from the. Σου λέει ο άλλος που έχει βάλει 10 δισεκατομμύρια ή 500 εκατομμύρια μέσα στη Microsoft και είναι επενδυτή, σου λέει 62% μου φέρες φέτο. Θέλω 62% και του χρόνου. 72%. 102%. Δεν είναι όμως πάντα έτσι, παιδιά. Xbox division for the rest of time, because that's what they saw last year. Never mind that we just came out of a quarantine that affected the entire world and kept people inside spending money on games as a way to stay entertained while the outside was falling apart. And when Microsoft is eventually unable to reach that past performance standard, the stock will begin to lose value. Let's use this as an example. It's like when your boss gives you a project that he says will take 3 months to complete. Turns out. Αν μπορώ να πω μια άποψη, ό,τι άποψη θες να πεις. Όταν η Sony αναβίωσε στο The Colossus, το Last Guardian, τα έβγαλε για να βγάλει λεφτά. Τελικά τα παιχνίδια είναι έργα τέχνης ή λεφτά. Τα παιχνίδια είναι λεφτά πια. Κάποτε ήταν έργα τέχνης. Τα έργα τέχνης γίνονται μόνο από indie μικρά στούντιο, μεσαία στούντιο που ακόμα έχουν αγάπη για το craft. Και όχι όλα τα indie studio. Όχι όλα τα indie studio. Εάν νομίζεις ότι επειδή μπορεί να είμαι εγώ Xbox fanboy, αλλά το Gears δεν είναι αποτέλεσμα τέχνης πια. Το Halo δεν είναι αποτέλεσμα τέχνης. Ούτε όμως το Spider-Man είναι αποτέλεσμα τέχνης. Οι πεπατημένοι και τα blueprints είναι έτοιμα εκεί πέρα όλα και τα κάνουν copy-paste για να βγάλουν αυτό που θέλουν να βγάλουν. Δυστυχώς, οι χρονιές αυτές των remaster και των remake
συνεχίζουν να υπάρχουν και γίνονται επειδή οι εταιρείες ψάχνουν τον εύκολο τρόπο να βγάλουν χρήματα, γιατί είναι ρίσκο να φτιάξεις καινούργια IP. Είναι ρίσκο. Είδατε τι έγινε και με το Stellar Blade, το οποίο είναι ένα καινούργιο IP. Δεν τα πήγε και τόσο καλά. Δεν τα χάμισε και όλα. Ίσως ένα καινούργιο God of War να τα γαμίσει περισσότερο. Σας το έχω ξαναπεί. Η Sony έχει ένα blueprint και το κάνει copy-paste παντού και βγάζει παιχνίδια με ονόματα πολύ γνωστά όπως το Spider-Man, όπως το God of War, και όλοι θέλουν να τα παίξουν. Η Microsoft δεν την έχει αυτή την πολυτέλεια. Είναι υποχρεωμένη να φτιάξει 150 διαφορετικά franchise. Και αυτά τα 150 διαφορετικά franchise είναι καινούργια IPs, τα οποία έχουν ένα γιγάντιο ρίσκο από πίσω. Άντε να πει στον άλλον ότι το καινούργιο παιχνίδι που είναι σαν το Call of Duty θα παίζει καλύτερα και θα είναι πιο δημοφιλές. Να δούμε το X-Defiant που κάνει η Ubisoft, αν θα κάνει τίποτα. Μη σας πω ότι θα κλείσει ένα χρόνο από τώρα. Καταλάβατε, δεν είναι τεράστιο το ρίσκο τα IPs. Οπότε αυτά τα παιχνίδια που ανέφερε για το PlayStation δεν είναι θέμα έργου τέχνης, είναι θέμα safe bet. It wasn't that hard, and you completed it in 4 days instead. Η άποψή μου, έτσι. You finished it already, so now your boss expects that to be the new standard going forward for your work ethic. You've created an exaggerated performance bump, and now it's the new. Με την αγορά της Activision Blizzard έγινε ένα boost στο performance, το οποίο τώρα θα είναι το minimum standard από εδώ και μπρος. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να είναι έτσι. Δεν είναι το σωστό αυτό. Δεν λειτουργούν έτσι αυτά τα πράγματα. New norm. And if there's one thing that's completely known in the stock market, it's this. Past performance is no guarantee of future results. So Xbox is in this position now of shit. How do we cut costs and generate more profit for shareholders to match that 62% expectation? Well, that seems like a pretty easy solution to Xbox management. Close down all the studios that are underperforming in big quotation marks so we can focus our efforts on the studios that matter most, the ones that generate the most profit. Head up. Ναι. Ακόμα και αυτός μιλάει από τον κόλλο του. Παρόλο που συμφωνώ με τη λογική του παιδιού, μιλάει από τον κόλλο του κι αυτός. Δεν είναι σίγουρος. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πίσω από τις πόρτες κλειστές ποια είναι η πραγματικότητα και τι γίνεται. Παρόλα αυτά, έτσι, έχει κάποια λογική. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι καθαρά θέμα να ικανοποιήσει τους shareholders. Θεωρώ ότι επειδή βλέπει ότι δεν βγάζει παιχνίδια γρήγορα, θέλει να βάλει πιο πολλά άτομα μπορεί σε στούντιο στα οποία κάνουν σοβαρά μεγάλα παιχνίδια για να ικανοποιήσει και το κοινό, μήπως προχωρήσει το Xbox. Κανείς, παιδιά, δεν πάει να αγοράσει Xbox να παίξει Hi-Fi Rush. Δεν πουλάει, δεν είναι system seller το παιχνίδι. Άμα σου βγάζει ένα Gears κάθε 2 χρόνια, θα δεις πόσο θα είναι system seller όμως. Ή άμα σου πει το Fallout βγαίνει στο Xbox 2027, το Fallout 5, είναι system seller. Αυτό είναι system seller. Δεν είναι απαραίτητο να ικανοποιήσει τους shareholders, που και αυτό θέλει, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό είναι. Τα παιχνίδια του Eneba δεν είναι μεγάλα IPs. Δεν έχει σημασία να είναι μεγάλα IPs. Η αναβίωση των παιχνιδιών είναι συνήθως θέμα οικονομικό. Xbox Game Studios. Δεν δεις τι έγινε με τα Metal Gear, με την αναβίωση των Metal Gear. Εντάξει, οκ. Στο PC τα κάνανε μαντάρα, έτσι. Studios at Microsoft, Matt Booty said so himself that Xbox is closing these studios to, quote, prioritize high-impact titles and further investing in Bethesda's portfolio of blockbuster games and beloved worlds, end quote. Meaning that they want to put more emphasis on games like the lackluster Starfield that released to middling reception and the yearly Call of Duty that will require more workers for the cosmetic Battle Pass mill. Παιδιά, και εγώ αυτό πιστεύω. Σου λέει, ναι, πολύ καλά τα πήγε, αλλά χρειαζόμαστε άτομα άμεσα και στούντιο άμεσα να δουλέψουν στα μεγάλα παιχνίδια τα οποία είναι system sellers. Όσο καλά και να τα πήγε το Hi-Fi Rush, κανένας δεν αγοράζει Xbox για να παίξει το γαμμένο το Hi-Fi Rush. Άμα είσαι ότι θα σου βγάλει Skyrim, Elder Scrolls 6, Fallout 5, Gears 6, 1002, αυτά είναι system sellers. Το State of Decay το 3, το Hellblade το 2, είναι system sellers. Άμα σου πει 2027 θα έχεις Gear 6, Fallout 5 και θα έχεις και Hellblade 3, είναι system sellers. Και άμα σου πετάξει και κανένα Elder Scrolls 6, είναι system seller. Το γαμμένο το Hi-Fi Rush δεν είναι system seller. As a result, we lose all the talent, the teams, and the brilliant minds behind the development of these games in the first place, so they can continue to pump out slop like battle passes, cosmetics, and microtransactions that aren't really so micro anymore.
So let's do some math for Microsoft real quick. These battle passes in general can cost upwards of $20 to $30 per season, and each battle pass only lasts 4 months. You can get an extra $70 by releasing a game that consists only of reused multiplayer maps from a 15-year-old game, then add $30 per season a year. That's $160 per player per year if they buy everything. Now add up all the extra cosmetic packs in the store that Microsoft gets a cut of every time someone buys in-game credits, and considering how many people... Το Call of Duty είναι πάρα πολύ ακριβό. Κοιτάξτε τα. Και δεν έχει άδικο. Τα skins μέσα στο store, ένα καλό skin, συλλογή από skins έχει 20-25 ευρώ το λιγότερο. Το να πάρεις τα Battle Pass έχει πολλά λεφτά. Είναι ακριβό πράγμα να ακολουθάς το Call of Duty. Δεν είναι όπως το Hand Showdown που αγοράζεις, δίνεις 15-20 ευρώ το μήνα και τα μαζεύεις όλα. Είναι πανάκριβο. Το Call of Duty βγάζει συνέχεια δέρματα. Συνέχεια microtransactions και δεν είναι ούτε καν micro αυτό που λέει. Το Death Space που ήταν μεγάλο IP από ότι η εταιρεία δεν έπιασε τους στόχους, πάτωσε. Ούτε το Alan Wake 2 έβγαλε έπιασε τους στόχους, ούτε το Dead Space έπιασε τους στόχους. Δεν βγάζουν το δεύτερο μέρος γιατί ρε φίλε. Σε ποιους το βγάζει το Dead Space? Το Dead Space και το Alan... Καλά, αυτοί με το Alan Wake κάνανε μεγάλη μαλακία. Για το παιχνίδι το βγάλανε στην Epic. Αυτοί μόνοι βγάλανε τα μάτια τους. Ήρθε ο άλλος, τους έδωσε λεφτά και το βγάλανε εκεί. Άμα βγαίνει και στο Steam, το παιχνίδι θα βγάζει λεφτά. Θα έρθει στο Steam, θα το δείτε. Όταν θα τελειώσει το συμβόλαιό τους, θα το φέρουν. Δεν έχουν πει τίποτα, αλλά θα το δείτε. Εγώ θα σου πω το εξής. Το Dead Space, πού το βγάζεις? Να το παίξει ποιος? Ποιος θα το παίξει το Dead Space? Εκτιμά κανένα με Dead Space? Έχει γεμίσει ο τόπος Gen Z, πώς τα λένε αυτά, πιτσιρίκια που παίζουν Fortnite. Ποιος θα παίξει? Οι λίγοι boomers και millennials που έχουν μείνει όπως εγώ. Αυτοί θα παίξουν το Dead Space. Εντάξει τώρα. Σε ποιους το βγάζει το παιχνίδι αυτό? Θα κάνουν λέει remake του Max Payne. Να είναι καλά οι άνθρωποι να είναι καλά οι άνθρωποι, πώς αντέχουν να το κάνουν. Ποιος θα το παίξει το Max Payne το remake? Αυτοί που έχουν μείνει που είναι 35-40 χρονών. By COD each year. Yeah, that adds up fast. Minimum effort, maximum value. Now, let's compare it to Hi-Fi Rush, a relatively niche action rhythm game that took 5 years to develop, cost probably a good chunk of change to make, and then doesn't get marketed and slapped straight to Game Pass with only word of mouth to help spread the good word. A Game Pass subscription can cost someone anywhere from $1 to $14 a month to subscribe to, or you can buy it full price for $30. From a shareholder perspective, that's losing out on well over $100 in potential value per sale. Δεν έβγαλε λεφτά. Δεν είναι safe bet. Now you start to see the big picture. And frankly, it's not looking good. What's even funnier is how the... Πού είναι η αλήθεια και πού το ψέμα? Όλα ψέμα είναι, bro. Και στο Xbox είναι ψέμα, και στη Sony είναι ψέμα, και στο PC είναι ψέμα, και όλοι είναι ψέμα. Όλα είναι ένα ψέμα. Τι θα βγει να σου πει ο Spencer? Δεν υποστηρίζω το Hi-Fi Rush. Και να μην το πιστεύει, θα σου πει το υποστηρίζω το Hi-Fi Rush. Κανένας σου δεν θέλει το καλό μας. Απαραίτητα. Πώς θα το πω δηλαδή? Πώς θα το πω? Κατάλαβες τι γίνεται? Η Sony βγήκε προχτές και ζήταγε από τον κόσμο να βάζει login authorization, να βάζει PSN account για να παίξει Hellblade στο PC. Είναι ανώμαλοι οι άνθρωποι. Δεν πάνε καλά. Ο άλλος προχτές μας έλεγε το Hi-Fi Rush είναι τέλειο, λέει, και πέτυχε όλα τα metrics και μετά το κλείσανε. Δεν δίνει κανένα σημασία σε εμάς. Καταλάβατε, θέλω να σας πω. Δεν έχει σημασία το αν ήταν σωστό ή λάθος. Αυτό δηλαδή είναι μαγαζιά όλα. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Πουλάει, είναι σούπερ μάρκετ, πουλάει το γάλα του, το κρέας του, τα ψάρια του και στο πουλάει είναι μάντρα αυτοκινήτων. Το αμάξι μου γαμάει και το παίρνεις και θέλει μάντα. Καταλάβες να σου πω? Δεν είναι θέμα ψέμα ή δεν είναι ψέμα. Δεν είναι αυτό. Είναι άσχετο τελείως. Είναι μόνο ό,τι πρέπει να πούνε για λόγους εμπορικούς, για PR, για το ένα τ' άλλο. Και εγώ δεν έχω καμία ιδιαίτερη αγάπη στη Microsoft, στο Xbox, γιατί θεωρώ ότι κάνουν καλύτερα παιχνίδια. Όχι, τα παιχνίδια τους μου αρέσουν εμένα περισσότερο. Το franchise που έχουν χτίσει μου αρέσει εμένα περισσότερο. Και είναι πολύ καλύτερα από τη Sony στο να κρατάνε την ιστορία του παιχνιδιού του ζωντανή. Ό,τι έχει βγει ποτέ στο Xbox πέρα από λίγα παιχνίδια δεν παίζουν. Στο PlayStation δεν μπορείς να παίξεις κάτι από τα παλιά. Ένα δίσκο του PlayStation 1 δεν μπορεί να το βάλεις μέσα στο PlayStation 5. Ένα δίσκο του PlayStation 1 να το πάρεις, να το βάλεις στο PlayStation 5, δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάντια. Εγώ που έχω PlayStation 5 και παίζω με το Premium και βάζω το Premium καμιά φορά, μου έχει μέσα 15 παιχνίδια. Μου έχει Ape Escape, ξέρω εγώ, μου έχει iPhone Filter. Πού είναι ρε μαλάκα το Parasite? Πού είναι το Dino Crisis? Θα μου πείτε Sega και μαμού. Πού είναι?
έχουν τα κατά τους και τα θέμα τους, έχουν τα κακά τους και τα καλά τους και τα θέματα τους όλοι. Δεν είναι συνέπεια λόγου, δεν υπάρχει συνέπεια λόγου στο εμπόριο. Το εμπόριο δεν έχει συνέπεια λόγου. Για κανένα δεν έχει συνέπεια λόγου το εμπόριο. Δεν ισχύει για κανέναν. Για κανέναν. Η Nintendo και η Sony έχουν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα άσχετα με τη συνέπεια λόγου. Δεν είναι καλοί στο να διατηρούν την ιστορία των παιχνιδιών τους. Η Microsoft το κάνει καλά αυτό. Το κάνει πάρα πολύ καλά. Μέχρι και το GoldenEye έβγαλε. Μέχρι και το GoldenEye το έβγαλε. Που ήταν στο Nintendo 64. Όμως, αν με ρωτάς για το αν έχουν συνέπεια λόγου, δεν έχει κανένα σου συνέπεια λόγου. Η Microsoft έλεγε μαλακίες για το Hi-Fi Rush, έλεγε μαλακίες για 1002 παιχνίδια. Η Sony έλεγε μαλακίες και πήγε και έχει μπριζώσει όλο τον κόσμο να βάλει logins, PSN logins στο PC για να παίξει τον Ghost of Tsushima και το Hellblade. Μας χορεδεύουν όλοι έτσι. Να τα λέμε, μας χορεδεύουν όλοι, μας έχουν για γέλια. Xbox brand management keeps trying to switch this and flip the narrative on the brand itself being not very valuable, apparently. They start to blame these studio closures on stagnant growth. Like the industry isn't growing, apparently. In a recent interview, head of Xbox Sarah Bond stated, quote, "When we looked at those fundamental trends, we feel a deep responsibility to ensure that the games we make, the devices we build, the services we offer are there through moments, even when the industry isn't growing. The news we announced earlier this week of the closings are an outcome of that and our commitment to making sure that the business is healthy for the long term," end quote. Ουσιαστικά σε ένα λέει, παιδιά, λεφτά δεν έβγαλε. Αυτό είπε. Ότι κοιτάμε από πολλά διαφορετικά πολύπλευρα metrics και δεν έβγαλε τα λεφτά που έπρεπε. Και σου λέει άλλος, κοίταξε να δεις, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, το αγαπήσατε το Hi-Fi Rush. Σας άρεσε, ναι. Κοιτάξτε να δείτε όμως το Xbox για να είναι system seller και συνδρομή seller, πρέπει να έχει μέσα πράγματα τα οποία είναι βαρύκδουπα. Δεν πρόκειται κανείς να πάρει Xbox και να βγει φωτογραφία στο κοτσόβολο με δισκάκι Hi-Fi Rush. Θα βγει φωτογραφία με Fallout και με Gears και με Halo και με Elder Scrolls και με τέτοια πράγματα. She says this Και με Call of Duty. while Microsoft themselves are starting to move away from the console business altogether in an attempt to get a slice of the streaming service pie. You can now play. Ποτέ δεν θα φύγει η Microsoft. Ποτέ. Αυτή είναι η δικιά μου εικασία. Μπορώ να κάνω λάθος. Η Microsoft δεν θα φύγει ποτέ από το console business. Ποτέ. Δεν τη συμφέρει να βγει. Και όχι γιατί θα χάνει λεφτά. Δεν θα φύγει από το console business η Microsoft, διότι θα δυσαρεστήσει τόσο πολύ και θα δημιουργήσει τόσο μεγάλο πανικό στο gaming community της, που οι υπηρεσίες της στις οποίες στηρίζεται θα πληγούν. Όταν θες να ανεβάσεις όλο το gaming division σε παγκόσμιο επίπεδο, σε όλα τα μέσα, σε όλα τα mediums, δεν μπορείς να πας να κόψεις ένα από τα πόδια αυτά και να θεωρήσεις ότι δεν έγινε κάτι. Θα είναι πολύ μεγάλο λάθος για μένα αν γυρίσει και πει, ξέρετε κάτι, κινητά, tablets, PC, στο Nintendo, στο PlayStation, αλλά Xbox δεν βγάζω κονσόλα. Θα γαμίσει ότι έχει χτίσει. Την κονσόλα θα τη βγάζει απλά για να τη βγάζει και θα την πληρώνει και θα την ταΐζει με τα έσοδα του PlayStation. Απλά θα το έχει εκεί να υπάρχει. Xbox games. Μέχρι που θα έρθει η εποχή που δεν θα βγάζει κανείς κονσόλες και τότε θα μπορεί να το κάνει. Θα είναι λογικό δηλαδή. Μέχρι που, όταν θα έρθει η εποχή που και το PlayStation θα πει, εγώ δεν κάνω κονσόλα. Ξέρετε, δεν ξέρω σε 30 χρόνια. Λέω, δεν ξέρω. On your phone, on your computer, and your smart TV. Even though you can still buy a box that goes under your TV, that's not what they want you to do, because that saves them on manufacturing. So, which is it? Are these games underperforming? Is it the brand's stagnant growth that's the issue? Are they firing to focus on other things? Are AAA games getting too expensive to make? What's the point of buying all these studios if they can't even make the games they were bought to make? Hell, what's the point of buying these studios if they're just going to be unfairly compared to one of the highest grossing media franchises in the world? Well, maybe these are all questions Microsoft should be asking themselves. All of this inconsistent communication is even more strange when you consider Γεια σου Παναγιώτη μου, καλώς ήρθες στο stream. how Xbox management has been posting about this situation. In a brilliant example of being unable to read the room, in a recent Xbox town hall, Matt Booty has said, quote, "We need smaller games that give us prestige and awards," end quote. He said this the day after closing Tango Gameworks. Μαλακίες. Δεν γίνεται να τα λες αυτά όταν κλείσεις το Tango. Έχει δίκιο ο YouTuber εδώ.
Τη μια μέρα αφού κλείσει το στούντιο, βγαίνεις και λες: χρειαζόμαστε μικρότερα παιχνίδια, λέει, τα οποία μας δίνουν prestige και awards. Λες και δεν έχουν συνοηθεί μεταξύ τους. Λες και δεν είναι στην ίδια εταιρεία, λες και δουλεύουν αλλού αυτοί οι άνθρωποι. Καταλάβατε. Λες και δουλεύουν αλλού είναι. Μια μέρα αφού κλείσει το στούντιο, πήγε και είπε αυτή τη μαλακία. Λες και ήταν άρρωστος και δεν ήξερε τι έγινε. The day after closing Tango Gameworks. And in Και γελάει ο κόσμος όλος μετά. another example of being completely tone Βγες και πες, δεν θέλουμε μικρά στούντιο, δεν θέλουμε awards και prestige, δεν θέλουμε τίποτα, θέλουμε λεφτά. Καλύτερα θα σε εκτιμήσουν με το να βγαίνεις και λες αυτές τις μαλακίες αφού έκλεισες το στούντιο μια μέρα μετά. death. President of Xbox Sarabon posted on LinkedIn, quote, "Welcome to our office," end quote, with a photo of some empty Xbox offices on the same day the 3 studios were shuttered. Real classy stuff there, guys. So... Ό,τι να είναι, δηλαδή. Έχει δίκιο, ό,τι να είναι. Κι εγώ Xbox fan είμαι, αλλά ό,τι να είναι. Κουκουρούκου, μαλάκα. Μην ποστάρετε τίποτα σήμερα, ρε μαλάκες. Αφήστε το για μεθαύριο. Let's talk about trust. Trust is earned when words meet actions. However, while Microsoft says one thing, they do something else. Every time Phil Spencer goes on a media circuit to do a presentation or a podcast, it's all PR. I don't think anyone doubted this, per se, but now it's dead obvious that these are just words to cover his own ass of any accountability. Last year, after Redfall released to very poor reception, Phil Spencer began the media circuit yet again. In an Δεν θα τους αδικήσω για το Redfall, γιατί φίλε τους κάνανε ρόμπα. Η Arcane τους έκανε ρόμπα. Τους ξεφτύλισε, τους κάνανε ρεζίλι. Δεν ξέρω πόσο έλεγχο είχαν από πάνω, αλλά ρε φίλε τους έκανε ρόμπα σαν franchise. Την Τρίτη μπαίνουν ωραία παιχνίδια στην PS Plus Extra. Τι παιχνίδια μπαίνουν? interview with Kind of Funny Games, he said, quote, "I want to give the teams the creative platform to go and push their ability, push their aspirations," end quote. In his own words, he wants to give developers the opportunity to flex their creative muscles and create something amazing. But when all the nuts are on the table and he has the difficult decision to lay off as many people as possible and mopes and hides because he's so ashamed of the decision, it's all performative. That's not a real leader. A real leader would defend his staff in the face of budget cuts. A real leader would carry the brunt of any mistakes from people lower on the totem pole, because that's his job. If you really believe in the vision of Xbox Game Studios, you would be fighting for it with everything in your power. But instead, he pulls the trigger, then hides. He's been... Δεν έχει άδικο. Μπορεί να τον δείτε να βγαίνει και στη σύνταξη σύντομα. Παιδιά, εγώ φεύγω, θα έρθει ένας άλλος, θα πάρει τα εκατομμυριάκια του και τα πάμε. dead silent since the studio layoffs began, despite being so proud of them. Phil Spencer, Matt Booty, Sarah Bond, and the rest of the Xbox management team are cowards and liars. They claim to love games and want to support developers doing what they do best. Αλλά τη δουλειά τους κάνουν, εντάξει, οκ, ήρεμα. Αλλά παίζει να υπάρχουν, όχι παίζει, σίγουρα υπάρχουν άλλα αφεντικά από πάνω, τα οποία τους λένε τι πρέπει να κάνουν. Cultivating them and giving them the resources they need to thrive, all while taking the brunt of any financial woes that may ensue. When you have that much money, you should be able to experiment and fail and ultimately let creators create. Έχει δίκιο σε αυτό, δεν έχεις τόσο πολλά λεφτά. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι για χρόνια να κάνεις experimentation, trial and error, RNG. Να δοκιμάσεις πράγματα να κάνεις, δεν φτιάχνονται τα branch έτσι σε μια μέρα την άλλη. Δεν γίνεται, δεν έβγαλες λεφτά με την πρώτη, σε κόβουμε. Είναι κάπως αυτό τώρα. Because that's what you bought them for. It's okay if Redfall sucked ass when it came out, because you're Microsoft. You can stand to have a failure every now and then. When you have so many creative teams behind you, that's bound to happen. Not everything is a banger, and yet, at the same time, they will happily throw any developer who cannot meet any arbitrary financial goals under the bus. If there was any trust left with the Xbox management team, it's all but gone now. They never wanted talent. They wanted the next Call of Duty.
I'm sure that all studios under Έχει δίκιο. this brand are Έχει now δίκιο. Έχει δίκιο. goose of the company, Activision Blizzard. They will want every game released these days to be a mass market, consumer milking products with no identity or innovation, whether they say it out loud or not. Because that's what the shareholders want. And what Πρέπει να οικονομήσει αυτούς που δίνουν λεφτά. Προσπαθεί να κρατήσει και να δώσει δύναμη στα παιχνίδια που θα βγάλουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Ό,τι προσπαθεί να κάνει η Sony. Και βγάζει συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, πάει να κάνει το ίδιο πράγμα. Εκεί που λες ρε γαμώτο, μια χαρά, έχει πάρει 500 στούντιο για να κάνει 100 διαφορετικά παιχνίδια, καλά και κακά, διαφορετικά, θα πάει να κάνει όλα ίδια τώρα. Ό,τι κάνει η Sony, copy-paste. Όλα ίδια. Για να βγάζουν εκατομμύρια. Το ίδιο πράγμα. Sony επί 2 δηλαδή. the shareholders want, they will get. That is what's being shown loud and clear. I can foresee the same closures happening to other Microsoft-owned studios as well. Double Fine, Ninja Theory, Obsidian, and Exile Entertainment. As far as I can tell, all of these studios are considered expendable to Microsoft at this point because pedigree isn't enough. Awards aren't enough. Games aren't enough anymore because at the end of the day, it's not about how fun they are. No, it's about how much they make. And if the line goes down, there will be hell to pay. Every following layoff only helps to put the Xbox brand even more in the green. Doesn't matter how much they paid the developers to begin with. They're all expendable in the quest for bigger number. The line must go up. So say goodbye to good games from Xbox. Say goodbye to all the developers that created something worth playing. To all the developers that put their lives into creating the art. Αυτή τη στιγμή ψιλοσυμφωνώ και συμφωνώ αρκετά και είμαι ακόμα διστακτικός να το δεχτώ αυτό που λέει ο τύπος εδώ, ο YouTuber. Μπράβο το ωραίο βίντεο. Εάν όμως βγει αύριο και πει, ξέρεις κάτι, κλείνω την Ninja Theory μετά το Hellblade 2, εκεί θα είμαι 100-200% σίγουρος για αυτό που λέει. Για αυτό που λέει. Θα είμαι 200% σίγουρος. Ξέρεις κάτι. Είναι ότι θα πω ότι ξέρεις τι. Αλλά δεν άμα βγει αύριο και πει το Hellblade 2 δεν πήγε καλά, που δεν θα πάει καλά. Θα το δείτε. Το Hellblade 2 δεν θα βγάλει λεφτά. Και πει κλείνω και την Ninja Theory. Καταλάβω θα σου πω. That you enjoy. Say goodbye to John Johannes, to Yuji Nakamura, to Suichi Kobori, and everyone else who worked at Tango, to everyone who worked at Arcane Austin and Alpha Dog Games. Because let's be honest, when a new Snoop Dogg. Η Alpha Dog δεν μας πολύ νοιάζει. Έτσι κι αλλιώς το εντάξει, όχι προς Θεού οι άνθρωποι, αλλά δουλεύανε. Το ψωμί του βγάζανε, αλλά θέλω να πω ότι σαν στούντιο δεν έκανε κάτι. Αυτό το Mighty Doom ήταν μια απόλυτη αποτυχία. Έτσι, και κακό παιχνίδι κιόλας. Themed skin pack for your Call of Duty character can make more profits than an award-winning single-player action game. Ναι, ένα skin αυτό το Snoop Dogg που βγάλανε βγάζει πολύ περισσότερα λεφτά από ένα ολόκληρο παιχνίδι 5 ετών. Τι θες να σου κάνει άλλο, παιδιά? Τι θες να σου κάνει, να δώσει λεφτά, φτιάξει Hi-Fi 2? Στα αρχίδια μου θα σου πει, βγάλε εδώ skin Snoop Dogg να βγάζουμε λεφτά. Γι' αυτό σας λέω, το indie είναι που μας έχει μείνει. Ό,τι indie σοβαρό μας έχει μείνει, γιατί κυκλοφορεί και indie σκουπιδιάρικο. Ό,τι indie σοβαρό μας έχει μείνει είναι που κρατάει τις πύλες. More obvious, was it? Oh man, I know this video has been pretty somber to say the least, but I want you to know that not everything is doom and gloom in the gaming industry. I personally believe that indie games are thriving and have never been Τα ίδια λέμε. more amazing than they are now. Just this year alone, we've seen amazing games such as Manor Lords, Pacific Drive, Hades 2, and my personal favorite game of the year choice, Balatro. I would encourage you to find solace in developers and publishers that care about the games they make and aren't beholden to the whims of shareholders in search of high profits. Yes, gaming is a business, but at the end of the day, it's a business that lives or dies based on the creatives behind it. So go out and play some good games. Support publishers that care for their developers. And most of all, go out and thank a game developer today for the hard work they do. Without them, we wouldn't have the games we play today. They're the people that make the games, not the spineless hacks who decide who gets to make them in the first place. If you like this video, please give it a thumbs up or thumbs down depending on how. Ωραίος, Testing Triangles λέγεται. Παιδιά, 141 subscribers έχει το κανάλι του, 7.000 views στο βίντεο, μικρός. Μπράβο του πάντως για πολύ μικρό κανάλι. Πολύ μικρό κανάλι, ωραίο βιντεάκι. Εγώ συμφωνώ μαζί του. Αν ήταν καλή ή κακή εξαγορά, θα πρέπει να έχω ένα στούντιο. Δεν μπορώ να σου απαντήσω ότι ήταν καλή ή κακή εξαγορά. Εάν δεν την είχε η Microsoft, την Activision Blizzard, θα την είχε κάποιος άλλος.
Θα την είχε μια Tencent, θα την είχε η Blizzard ίδια, δεν ξέρω ποιος θα την είχε. Οπότε, τι την έχει την εξαγορά η Microsoft, τι δεν την έχει, θα την είχε κάποιος άλλος, φίλε. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ακόμα, και μπορώ να κάνω λάθος, ότι η πραγματική κατάσταση του Xbox και του Microsoft Gaming σαν brand θα φανεί στην επόμενη γενιά. Όλη αυτή η γενιά τώρα είναι μια προετοιμασία για την επόμενη. Εγώ αυτό πιστεύω. Θα δούμε δηλαδή το τι παίζει στα επόμενα 3-4 χρόνια. Όχι ακόμα. Και τώρα που να γίνουν αλλαγές, πάλι βγαίνουν τα στούντιο βγαίνουν τα παιχνίδια με πολύ αργό ρυθμό. Δεν γίνεται να περιμένουμε 10 χρόνια για ένα παιχνίδι AAA. Καταλάβατε, είναι πολύ μεγάλος ο χρόνος αναμονής. Σου ανακοινώνουν ένα παιχνίδι και σου λένε περίμενε 6 χρόνια. Κάτσε ρε μαλάκα, περίμενε. Πρέπει να γίνει κάποιος τρόπος να φύγουν πιο γρήγορα. Δηλαδή, εγώ άμα ήμουν Microsoft, κάθε μήνα, κάθε 2 μήνες, θα είχα καινούριο AAA τίτλο έξω με τόσα στούντιο που αγόρασε. Το Gears 6 θα το έχω βγάλει πριν 3 χρόνια ήδη. Δεν θα ξεκινούσα Xbox Series X γενιά χωρίς Gears 6, Halo, Hellblade και ένα ακόμα κτίνος